Sahaja.
जय श्री माता जी। నేటి ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మన పూర్తి చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం యందు ఉంచుకుందాము. మన రెండు చేతులను జోడించి తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమం చేసుకోవటానికి మాకు అనుమతినివ్వండమ్మా. అందరము సామూహికంగా ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని వృత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. మన రెండు చేతులను మధ్య హృదయం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండమ్మా. మీ దివ్యమైన పాద పద్మములు మా హృదయంలో ఉంచుకునే మహాభాగ్యమును మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మమ్ములను ఎల్లప్పుడూ సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండమ్మా. మన చేతులను ఒడిలో ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేశ మంత్రమును తీసుకుందాం. सरस्वती
ఇప్పుడు మన నాడులను సమతుల్యం పరుచుకుందాం. మన 2 చేతులను భూమాతపై ఉంచుదాం. అమ్మా! మా ఆధ్యాత్మికత ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని రకముల ఆటంకములను భూమి తత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా! తల్లి భూమాత మా యొక్క నాడులను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచి, మా యొక్క సప్త చక్రములను శక్తివంతం చేయండమ్మా! మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని ఎడమ నాడి అయినటువంటి ఇడా నాడి పైన మరియు ఎడమ అరచేయి సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ మా ఇడా నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను భూమి తత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా! మా ఇడా నాడిలో శ్రీ గణేశుని శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా! మాకు శుద్ధ ఇచ్చను ప్రసాదించండమ్మా! మా గతపరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ భూమి తత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా! ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని కుడి నాడి అయినటువంటి పింగళ నాడి పైన మరియు కుడి అరచేయి సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మా పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను, అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని, అధికమైన ఆలోచనల్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా! మా పింగళ నాడిలో శ్రీ హనుమాన్ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా! మాకు క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా! మా భవిష్యత్తు పరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా!
ఇప్పుడు మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడి అయినటువంటి సుషుమ్న నాడి పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మమ్ములను వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. తల్లి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ గణేష, మా యొక్క కుండలిని శక్తి జాగృతమవ్వడానికి అనుమతినివ్వండి. మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని ఎడమ మూలాధారంపై ఉంచుకుందాం. తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. అమ్మా, మీ దయ వలన మేము అమాయకులమమ్మా. మాకు అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా ఎడమ మూలాధారంలో శ్రీ నిర్మల గణేశ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. మన చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధారంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాలో అమాయకత్వమును పెంపొందించండమ్మా. మాలో శ్రీ గౌరీ గణేశ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. మన చిత్తాన్ని కుడి మూలాధారంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాకు మీ ఎడల యోగ్యతను ప్రసాదించండమ్మా. మా కుడి మూలాధారంలో శ్రీ కార్తికేయ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా.
ఇదే స్థితిలో ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారు 16 సెప్టెంబర్ 2000 సంవత్సరంలో కబెల్లాలో శ్రీ గణేష పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన అమృతవాణిని విందాము. Today we have gathered here to do Ganesha Puja. I know very well that Ganesha is the symbol of purity, of sanctity, and worshipping the innocence. When you are worshipping Sri Ganesh, you have to know that he is the embodiment of innocence. I wonder if we understand the meaning of innocence or not. Innocence is a quality which is innate, which cannot be forced, which cannot be trained into. It's just a quality, innate quality within a human being. When he becomes Sri Ganesha's disciple, he becomes an innocent person. Maybe you say that innocent persons are attacked by the cunning, by the aggressive. But innocence is such a great thing that it cannot be destroyed. It is the quality of the spirit. Innocence is the quality of the spirit. And when the spirit within you is awakened,
You get the power of innocence by which you overcome all that is negative, all that is wrong, all that is detrimental to your growth, spiritual understanding. So to be innocent is not possible. You have to be innocent in the sense that you are innately innocent. This happens after Sahaja Yoga, after realization. And your power to fight all these wrong, negative feelings within you and without are absolutely supported, protected by the mother of Sri Ganesh. It's difficult these days to tell somebody about innocence. But you know the life of Christ. He was an innocence. He didn't know what sort of people he was around. He thought they were all innocent. And so he was talking to them in a manner that nobody who was cunning would have done that. Because cunning always understands the cunning of others. And he said things which may not have been understood by people. But whatever he said had the vibrations of innocence. That should have put all these people in a proper sense, in a proper relationship with him. But somehow that was not the time perhaps for them to be realized souls. So the innocence of Ganesha was not that we should say defeated, but was very much created an atmosphere of such sanctity and beauty that you can see in the life of Christ. I'm happy you all have heard about your marriages. Why the marriage? What is the need to have a marriage? After all, these days people are living without marriage. But marriage means the sanctity of marriage. Sanctity of your physical, mental and emotional integration. If you do not have the sanctity and you live with a person, then it is not perfect. The children you will produce will not be all right. That's why the marriage is necessary. And as you know, Christ went to attend a wedding. Why did he pay so much attention to a wedding? Because that sanctifies your relationships with each other. Anything is all right, but relationship between husband and wife have to be sanctified. Otherwise, the children you produce could turn out to be anything. They may be robbers, they may be cheats, they may be liars, they may be very, very cruel people if there's no sanctity about the marriage. That's why he went to sanctify the marriage institution. But it's absolutely wrong and nonsense that he created alcohol. What he did was to change the water into the taste of grape juice. Alcohol is called as grape juice in Hebrew language. I mean, you can say it is not called, but wine means alcohol as well as grape juice. But it cannot be, because instantly you cannot create alcohol. Alcohol takes time. It has to rot and rot and rot.
then it becomes an alcohol. But if Christ has made it in such a surge manner spontaneously, how can it be an alcohol that intoxicates? So many people, especially in Christian religion, believe that Christ sanctified wine, which is absolutely wrong. He never sanctified alcohol. He changed the grape juice into wine taste. The other day I happened to meet a person, as you know him, Romana Bhattacharya. And he said, Mother, you give me realization. I said, all right, get me some water. Brought some water, I put my fingers into it, and then he tested and said, Mother, it tastes like wine. I said, that's it. That's what Christ has done. So there is no sanctity of alcohol. How can you expect Christ to do something like that by which your awareness absolutely goes down? Those people who drink, are not normal people. Something goes wrong with their brains. When they drive, they create problems. When they are talking to somebody, you can make out that they are not normal. They try to be very aggressive. Sometimes they can be very passive. Mostly they are very aggressive and very much behaving in a manner that doesn't behove a human being. So we must understand that this wine, so-called, which is being fermented for days together, is very wrong and against the spiritual life. All those countries where alcohol is accepted as a very sanctified thing are just going to dogs. It is against Sri Ganesh. It's against innocence. And so such a person can become very cunning, very shrewd, very dominating. All kinds of bad things can come through him. And one cannot trust a person who drinks and becomes a drunkard. He can get after his wife, his children, anybody, and try to destroy their lives because he knows he is himself destroyed. So the one thing one has to understand, innocence doesn't allow you to have anything like that that goes against your awareness. Your human awareness is very important. That must be respected. Anything that you take that spoils your awareness or spoils your health is all wrong, especially for surgeons. You have to keep your health all right. How do you keep your health all right? By avoiding all such things, those which destroy your health. So the married life is a sanctified life. Is a life which is being blessed. Now we have priests, but I would say in Sahaja Yoga, they are all blessed by me. So one should understand that this is a very big thing that we have got. But there are many I have known who come round saying, Mother, we want a divorce. We are trying to make up a good marriage. All kinds of stories they tell. If you know it's a sanctified marriage, it's a marriage which is being done under all the ceremonies of Sahaja Yoga, it cannot be a bad marriage. But if you are bad, nobody can help. If you have funny ideas about marriages, you should try to correct it. If you want to marry in Sahaja Yoga, then please see that you respect the sanctity of marriage. I know sometimes women can be bad, men can be bad, there can be problems. But a person who's wise will try to endure all that because she wants or he wants to respect the sanctity of marriage.
This one is a very contradictory thing then, which comes to that Christ was born without the marriage and Ganesha was also born without the marriage. They themselves are sanctity. They don't need any sanctity from outside. They are innocents. And for innocent people, they don't need any kind of a ritual or a kind of a ceremony. That's how they have been born, absolutely pure of innocence. But that doesn't mean that we should take their example into ourselves. They were divine personalities and they were to be born like that, while we have to be sanctified and leading a sanctified life. This is the difference between an incarnation and a human being. It's easy to criticize incarnation. Very simple to criticize them. All incarnations have been criticized by human beings because human beings cannot understand them. But try to be really very pure and innocent, and then you will understand that why their lives were on a different line, different style. Now if you say we can develop innocence, mother, you cannot. Which is the way to become innocent? In Sahaja Yoga, we have a proper method how we can become innocent. It happens through our thoughtless awareness. If you are in the state of thoughtless awareness, then what happens? You do not react. You do not get involved into wrong things. You do not get involved into any discussions, arguments, but you just watch, and the innocence within you rises beautifully like a lotus, rises out of a dirty pond. So whatever may be the circumstances, when you are in thoughtless awareness, you do not react. That is the sign of innocence. And people who do not react keep young. They will never show their age. They keep young. Because to react is not a very good thing, which makes you get involved into another person. But if you don't react, if you are just watching, you are a witness, then you don't get involved into anything. You are away from it. And that's how your innocence grows and you get very confident. I've read a story about a Chinese king who went to a saint and asked him that he wants some boon from him. What? He said, I want my son to be developed into a person who can face all kinds of people. Whatever people may do, he should be able to face them. He said, all right, you leave your son with me. So when the argument started, when the fighting started, his son was just standing straight, watching everything in thoughtless awareness. So everybody from the arena went back. They all went away. And they couldn't stand the innocence of this boy who was very young. And the king was surprised how his son could face all of them, all their arguments, all their aggression and all kind of horrible things they said to him. If anybody says anything to you, you should just be innocent. At that time, your power of innocence will show that this person who is trying to dominate you, to trouble you, is very much in the wrong. And the person himself might realize that I am doing all these things, and this fellow, the one on whom I am trying to dominate, is not taking any note of it.
So he feels very weak. He thinks he has no power to dominate a person. So this is, we have now, as Sajogis, we can get into thoughtless awareness. Try to reduce your reactions. Reaction to anything. People have such funny ideas about themselves that they react. Now, for example, somebody showed me those carpets. I started watching. I was very happy. And they told me all the Sahajaginis have made this with their hands so beautifully. It was really so joyful to know that they have done it. But if I was a very normal person, I would have said, oh my God, what a color, what a thing, and like that. So whatever they have done, I can't even enjoy that. One thing is the enjoyment is lost. For a child, enjoyment is complete. Whatever he says, he makes joy. Joyful thing out of it. You look at children. I've seen children, they find anything, they make a toy out of it. The other day we had gone to Genoa and I saw there were big blockades kept there. Some children came from somewhere, they just climbed on that and made horses out of them and were enjoying them. You see, they find anything, any space, they make a joyful thing for them, a play for them. For them, life is also a play, just a thing of enjoyment. And they make you also enjoy everything. If you are not in a good mood, they'll come and behave in such a manner that you'll have to come round and become a very simple, natural person. So to see a simple, natural person, we always say, they are like children. Means they do not understand the cunning. They do not understand the stupidity of the people, and they live in their own world of innocence. In the same way, all the Sahajogis have to develop that aura around them. Let people see you, how innocent you are, how sweet you are. No arguments, no quarreling, no fighting is needed. It is just the inner satisfaction of thoughtless awareness. Many people say, Mother, we cannot become thoughtless. Why? Why can't you become thoughtless? Because all the time, whatever you see, you want to react. If you gradually start stopping reaction, introspect yourself, see for yourself. If you are all the time trying to react, tell your mind to behave itself. If there's any reaction, you just don't say anything. Keep quiet. Gradually you will be amazed and surprised how you become thoughtlessly aware. How beautiful you become, and everybody who sees you will know that you are something different. You are not like the normal person. But the normal reaction of human beings is that if there's a quarrel going on, say, on the street, everybody will join in the quarrel. They like to fight. They want to be part and parcel of that quarrel or fight or whatever it is. They don't want to get out of it. At that time, if you just have your innocence, that will act. I told you, innocence is the spirit. The spirit is the innocence, which cannot be destroyed by that. The fact is that it cannot be destroyed by anything, and it can be re-established through surgery. You might have been a very aggressive person. You might have been a very unhappy person. You might have been a person who is all the time disturbing others, maybe. But after Sahaja Yoga, you can make your personality so sweet and beautiful that not only you can enjoy, but others can also enjoy. This innocence is something which is absolute, honest intelligence. It is not that it works for the
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే విధంగా కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేష పూజ సందర్భంలో చెప్పిన అమృతవాణిని తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. శ్రీ గణేష పూజ చేయుటకై మనము ఈ రోజున ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. శ్రీ గణేశుడు నిర్మలత్వానికి, పవిత్రతకు చిహ్నం అని మీకంతా బాగా తెలుసు. అనగా అమాయకత్వాన్ని పూజించడం అవుతుంది. మీరు శ్రీ గణేశుణ్ణి పూజిస్తున్నప్పుడు ఆయన అమాయకత్వం యొక్క ప్రతిరూపమని తెలుసుకోవాలి. మనిషి శ్రీ గణేశుని యొక్క భక్తునిగా మారినప్పుడు అతడు అమాయకత్వపు వ్యక్తిగా మార్పు చెందును. మీలోని ఆత్మ జాగృతమైనప్పుడు మీరు అమాయకత్వపు శక్తిని పొందుతారు. అప్పుడు దుష్ట శక్తులపై, అసత్యాలన్నిటిపై, మీ అభివృద్ధికి హాని కలిగించే వాటిపై, మీ ఆధ్యాత్మిక అవగాహన లోపాలపై విజయం సాధిస్తారు. వివాహం అంటే వివాహం యొక్క పవిత్రత అని అర్థం. మీ యొక్క భౌతిక, మానసిక, భావోద్వేగ కలయికల పవిత్రత వలన కలుగు వివాహం అని అర్థం. ఏది ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న సంబంధం మాత్రం పవిత్రంగా ఉండాలి. లేకుంటే వారికి జన్మించే పిల్లలు సరిగ్గా ఉండరు.
ఎన్నో రోజుల తరబడి పులియబెట్టిన ఆల్కహాల్ అనబడే ఈ సారా మీ ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి వ్యతిరేకమైనదని, అది చెడు చేస్తుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీ ఆరోగ్యమును మీరు బాగా ఉంచుకోవాలి. మీ ఆరోగ్యమునకు హాని కలిగించే వాటన్నింటిని మీరు దూరంగా ఉండాలి. కనుక వైవాహిక జీవితం ఒక పవిత్రమైన జీవితం. అది ఆశీర్వదించబడిన జీవితం. సహజ యోగంలో వివాహం యొక్క పవిత్రతను గౌరవించేటట్లుగా చూడండి. ఒక్కోసారి స్త్రీలు కానీ, పురుషులు కానీ సరిగా ఉండరని నాకు తెలుసు. వారికి సమస్యలుండవచ్చును. కానీ వివేకం గల వ్యక్తి ఆ సమస్యలన్నింటినీ సహించుకొనుటకు ప్రయత్నించును. ఎందుకంటే వారు వివాహం యొక్క పవిత్రతను గౌరవించాలనుకుంటారు. మీరిప్పుడు ఇలా అడగవచ్చును. శ్రీ మాతాజీ, అమాయకత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకోలేమా? అమాయకునిగా మారడానికి గల మార్గం ఏది అని. అమాయకులుగా మారటానికి సహజ యోగంలో సరైన పద్ధతి ఉంది. దాన్ని మన నిర్విచార స్థితి ద్వారా సాధించడం జరుగుతుంది. మీరు నిర్విచార స్థితిలో ఉంటే ఏమి జరుగుతుంది? మీరు ప్రతిస్పందించరు. చెడు విషయాల్లో జోక్యం కల్పించుకోరు. ఎలాంటి వాదనలకు గాని, తర్కాలకు గాని తావివ్వరు. మీరు కేవలం సాక్షిగా ఉంటారు. అప్పుడు అమాయకత్వం మురికి గుంటలో నుంచి పద్మం వికసించినట్లుగా చాలా అందంగా మీలో ఉదయిస్తుంది. కనుక పరిస్థితులు ఎలాంటివైనా నిర్విచార స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతిస్పందించరు. ఇదియే అమాయకత్వానికి గుర్తు. ప్రతిస్పందించని వారు పిన్న వయస్కులుగా కనిపిస్తారు. వారి యొక్క వయస్సు కనబడనీయక పిన్న వయస్కులుగానే ఉంటారు. ప్రతిస్పందించడం అంత మంచి లక్షణం కాదు. ఎందుకంటే ఇది మరో వ్యక్తితో జత కలుపుతుంది. మీరు ప్రతిస్పందించకుండా కేవలం సాక్షిగా గమనిస్తూ ఉంటే మీరు దేనిలోనూ జోక్యం కల్పించుకోరు. మీరు దానికి దూరంగా ఉంటారు. అలా మీ యొక్క అమాయకత్వం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అప్పుడు మీరు చాలా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీతో ఎవరైనా పోట్లాటకు దిగితే మీరు కేవలం మీ అమాయకత్వంలో ఉండండి. అప్పుడు మీలో ఉన్న అమాయకత్వం యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని అజమాయిషీ చేయ ప్రయత్నిస్తూ మిమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్న వారు తాము అసత్యం, అధర్మాల వైపున ఉన్నామని, తాము ఎన్ని అకృత్యాలు చేసినప్పటికీ మీరు వారిని ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని తెలుసుకునేటట్లు చేస్తుంది. కావున వారిలో ఎవరిని అజమాయిషీ చేసే శక్తి లేనందువల్ల వారు చాలా బలహీనపడిపోతారు. సహజ యోగులుగా మీరిప్పుడు నిర్విచార స్థితిలో ఉండగలరు. దేనికైనా సరే మీ యొక్క ప్రతిస్పందనను మాత్రం తగ్గించుకోండి. పిల్లలకు ఆనందం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. వారు ఏమి చూసినా వినోదిస్తారు. ఆనందకరమైన దానిగా చేసుకుంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మూడ్‌లో లేకుంటే పిల్లలు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీరు సాధారణమైన స్థితికి వచ్చే విధంగా ప్రవర్తిస్తారు. సహజయోగులందరూ తమ చుట్టూ అమాయకత్వపు రక్షణ కవచాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. వాదనలు వద్దు. పోట్లాటలు వద్దు. శ్రీ మాతాజీ, మేము నిర్విచార స్థితిలోనికి రాలేకున్నామని చాలా మంది అంటుంటారు. ఎందువల్ల? మీరెందువల్ల నిర్విచార స్థితిని పొందలేకపోతున్నారు? ఎందుకంటే మీరెల్లప్పుడూ ప్రతిస్పందించాలని అనుకుంటారు. క్రమేపీ ప్రతిస్పందించడం మానేయండి. ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. మిమ్మల్ని మీరే చూసుకోండి. మీరెల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మీ మనసుకు తన హద్దుల్లో ఉండమని హెచ్చరించండి. ఎలాంటి ప్రతిచర్య ఉన్నా మీరు ఏమీ అనకండి. సద్దు చేయక ఊరకే ఉండండి. క్రమేణా మీరే విధంగా నిర్విచార స్థితిలోకి వస్తారో చూసి
ఆశ్చర్యపోతారు. అమాయకత్వమే ఆత్మ. ఆత్మయే అమాయకత్వం. అది దేని చేతను నాశనం కాదు. వాస్తవానికి అది దేని వల్లనూ నాశనం చెందదు. సహజ యోగం ద్వారా పునఃస్థాపన చెందగలదు. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇది ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేష పూజ గురించి చెప్పిన సారాంశము. అమృతవాణి తరువాయి భాగము రేపు మార్నింగ్ మెడిటేషన్‌లో విందాము. శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన ఈ అమృతవాణిని మననం చేసుకుంటూ ఒక్క నిమిషము ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 చేతులను జోడించి శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాము. అమ్మా, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పాద పద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు చెప్పిన అమృత వాక్యాలు ప్రతిరోజు మేము ఆచరణలో పెట్టే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండమ్మా. మా ప్రార్థనలను స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండమ్మా. ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు ధన్యవాదములు తల్లి. కోటి కోటి ప్రణామములు తల్లి. అనంత కోటి ప్రణామములు తల్లి. తెలిసి తెలియక ఈ కార్యక్రమంలో మా వల్ల ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మీ పిల్లలమైన మమ్మల్ని మన్నించి ఆశీర్వదించండమ్మా. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరము సామూహికంగా కుండలిని వృత్తాన పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. తిరిగి మనం రేపు ఉదయము 5:30 గంటలకు జరిగే సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొందాము. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుందండి. ఇంకా కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చోవాలనుకునేవారు కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.
Mm-hmm.